ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే ఐపీసెక్. ఐపీసెక్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ సెక్యూరిటీ. మనకి యాక్చువల్గా ఈ సెక్యూరిటీలో ఈ ఐపీసెక్ అనేది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట. మనకి ఐపీసెక్ అనేది ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ L3 డేటా where this IPsec will secure your L3 data when traffic flowing from one side to another side. Okay, one side another side means if you have any company. Okay, let us take XYZ company where one site one head office is located in Hyderabad, and let us take other site will be in Bangalore. Okay, ఇక్కడ మనకి సమ్ ఎక్స్వైజీ కంపెనీ అనేది వాళ్ళకి హెడ్ ఆఫీసెస్ ఒకటి హైదరాబాద్ ఉంది, ఒకటి బెంగళూరులో ఉంది. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద హైదరాబాద్ నీడ్ టు యాక్సెస్ సమ్ ఆఫ్ ద రీసోర్సెస్ ఇన్ ద బెంగళూరు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద user that is sitting in the Hyderabad location, and they have a connectivity between Hyderabad and Bangalore location. It will be like uh, there will be many routers, or there are many intermediate devices involved. ఓకే, ఈ మధ్యలో ఏంటంటే మనకి చాలా డివైజెస్ ఉండి ఉండొచ్చు. అదేవిధంగా ఈ హైదరాబాద్ అనేది ఒక ఐఎస్పి కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. సో దే విల్ బి వన్ ఐఎస్పి విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ఇంటర్నెట్ టు దేర్ హైదరాబాద్ లొకేషన్, బెంగళూరు లొకేషన్. లైట్ దిస్ కనెక్షన్ ఈజ్ లైక్ త్రూ ద ఐఎస్పి. ఓకే, ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్కి బెంగళూరుకి నేను డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ. కానీ మనకి నార్మల్గా అయితే కనెక్షన్ అలా ఉండదు. ద కనెక్షన్ విల్ బి లైక్ through the intermediate devices and through the ISP. Okay, and we have an user, మనకి ఇక్కడ user sitting in the Hyderabad location, and they want to access some resources. Okay, some resources or some of the things that will be available in the Bangalore location. Okay, if there are no IPsec tunnel, whenever they are accessing the resources, this corporate information will be confidential, right? So whenever they are accessing some of the resources from here. Okay, for suppose if you have any company details, or if you have any personal information they want to access. So whenever traffic going through this L3 interface or L3 line, what will happen, right? If there is no IPsec, there will be no security. Okay, no security since there will be no guarantee of secure your data. There may be some attackers or hackers sitting in the public. Okay, there will be chance of compromising your data. So to avoid that such scenarios, what these site companies will do is, this company will form an IPsec tunnel between this Hyderabad and Bangalore. Okay, they form the IPsec tunnel, which is called site to site. Further, site to site, what will we use? IPsec. Okay, it will use an concept called IPsec. This IPsec will form an tunnel between Hyderabad and Bangalore, so that whenever data flowing from one side to another side, it will be encrypted. Okay, encrypted, hashing, everything will be done by an IPsec, so that no one will be no one will be able to if they are able to access also, they don't understand what the exact data in that. Okay, how IPsec will be doing all these things means, there are in IPsec there are 4 features available. Okay, మనకి ఐపీసెక్లో ఏంటంటే 4 features అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. ఓకే, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఏం చేస్తుందంటే, how confidentiality will achieve by the IPsec means, it will encrypt the data. Okay, in the confidentiality, the IPsec tunnel encrypt the data. Encrypt the data means whatever the once IPsec tunnel form,
whatever the data flowing from this Hyderabad side to Bangalore side, this data will be encrypted in through this tunnel. Okay, here ఇక్కడ మనకి ఒక టనల్ ఫామ్ చేసాం కదా, ఈ టనల్ నుంచి ఎప్పుడైతే డేటా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కానీ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అ కాన్ఫిడెన్షియల్. ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఓన్లీ ద సెండర్ అండ్ ద రిసీవర్. ఓకే, మనం ఎవరైతే డేటా సెండ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని సెండర్ అంటాం, ఎవరైతే డేటా రిసీవ్ చేసుకున్నారో రిసీవర్ అంటాం. డేటా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇది సెంటర్ అవుతుంది, ఇది రిసీవర్ అవుతుంది. ఓకే, అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇది సెంటర్ అవుతుంది, ఇది రిసీవర్ అవుతుంది. ఓకే, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటే దే విల్ ఎన్క్రిప్ట్ మీన్స్ ఓన్లీ ద సెండర్ and the receiver will be able to understand. Okay, will be able to read. That is also one thing. It will encrypt. That means the sender and receiver will be able to read. Okay, that is the main purpose of confidentiality here in the IPsec. Okay, anyone joining? Okay, see, this is the purpose of confidentiality, and this is the first feature that is the IPsec will be supporting here. The second one is confidentiality, and second one is sorry, one is in confidentiality, and second one will be hashing authentication. Okay, what is authentication? Okay, authentication means before sending the data, what these sites will do is, before sending the data they will be authenticating. Okay, authenticated means they will be sending their user details, or they will be sending their information, so that each other will be authenticated, so to know who you are. Okay, the authentication will be used who you are. Okay, who you are means if any of the, apart from Hyderabad and Bangalore, okay, if some of if any request coming from other site, okay, there will be this is not an part of this company. Okay, if there are any requests coming from this, first they need to authenticate. Okay, but this doesn't know what is authentication and what is how the IPsec form between the sites. Okay, so this authentication will be helpful if you are an legitimate or not. Okay, that is the purpose of authentication. And third one will be integrity. Yeah, the third one will be integrity. What integrity will happen means, integrity will be achieved by hashing the data. Okay, integrity, what integrity will do is, integrity will be achieved by hashing the data. Okay, hashing the data in the sense, whatever the traffic flowing from these between sites, the IPsec tunnel will be hashed along with confidentiality, along with encryption. It will also hash the data, so that any of the user or any of the unknown user, if they are able to access the data, if they will be able to access the data, but they won't change. Okay, they will not, if anything, if the data is hashing, apart from sender and the receiver, they will not they will not be able to change the data. Okay, change the data in the sense, if you are sending see, if you are sending, hi, I am ABC. Okay, they are sending the data like this from here to from this site. Okay, you are sending this data from this side to this side. Once this message comes here, we have configured IPsec, right? What it will do is, it will first encrypt the data. This hi, I am ABC will be converted to some uh, hash call like this. Okay, this will be encrypted like this. Okay, this will be encrypted, and that will be hashing with some hashing. We have an hashing methods that will be hash. Okay, and this will be
exchange between Hyderabad, from it will be sending from Hyderabad to Bangalore. Once it reaches here, what this will do is this will be decrypting. This data will be decrypting, and we have an encryption methods. We have to configure on both sides, so that from here, when the traffic leaving from when the traffic enter in the IPsec tunnel, the IPsec will be encrypting here. Once the traffic reaches the other end, it will be decrypting and it will be reading that. So that hi, I am ABC, like that. Okay, it will be reading. The other side, this will be this side will read it. And again, it want to send a reply, right? So what it will do is it will also send that hi, I am XYZ. Okay, it will be sending the message like this. And once this message from here, this message enter the IPsec tunnel, this IPsec tunnel what will do, this IPsec tunnel will be doing encryption on this. Okay, how the encryption will do means this message will be converted to some unknown like this. Okay, it will be encrypted like this, and this will also be hashing, and it will be sending here. If it is sending here, what it will do, the IPsec tunnel decrypt the data, and it will read that I am XYZ, and that will be this message is sending to this user, so that they will be able to read. Okay, this is how the IPsec will be encrypting, decrypting, and hashing the data. If anyone sitting here in the internet, if they are accessing, they don't know what exact the data means. Okay, they are only reading that at the rate, hash, dollar, percentile, and these letters only they will read. Okay, మనకి ఎప్పుడైతే డేటా హ్యాష్ చేస్తున్న ఎన్క్రిప్ట్ చేసి హ్యాష్ చేస్తున్నామో, మనకి ఎవరైనా ఇక్కడ ఇంటర్నెట్లో ఎవరైనా కూర్చొని ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేసినట్టే దే విల్ రీడ్ ఓన్లీ దిస్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ అవైలబుల్. దే డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, that is the main purpose of IPsec tunnel, so that your information will be secure by encrypting and hashing. Okay, and also they will be authenticated before. Okay, and the next thing is it will be an anti-replay. Okay, the last feature that will be using the IPsec is anti-replay. What anti-replay will do is, if in case if the if the attackers they are able to crack this information. Okay, crack this information, and if they are if they are changing any information or any data here in these messages. Okay, what anti-replay will do is anti-replay will be working on the sequence numbers. Okay, working by sequence numbers. Once every message is sending, the sequence number, it will add one sequence number here. Okay, let us take 123. Okay, and this is also exchanging a sequence number between this Hyderabad and Bangalore. Once this IPsec tunnel encrypt and hashing data, it will be also adding the sequence number to this message. Okay, once this message reaches here, what this Bangalore side will do is it will check the sequence number, whether sequence number is changed or not. If the 123 message, sorry, 123 sequence number is same after receiving here, it will consider that there is no changes in the message, and whatever the message that we are sending, the IPsec tunnel will be forwarding this message to the Bangalore, which is the sequence number same. Okay, and Bangalore side will be checking with the sequence number, so that if the sequence number is change, if the sequence is not changing, there will be no attacker or no unknown users will change or access the data. Okay, if in case, what it will do, if there is any changing in data, once the data change, the sequence number will be changed. Okay, if anyone sitting here in the, if this user sitting here,
ఎవరైనా ఇక్కడ అన్నోన్ యూజర్స్ కూర్చొని మనకి ఏదైనా డేటా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ IPsec tunnel is more secure. No one, sorry, voice disturbance in sense is any background noise or voice is breaking out. Okay, okay. Let me check. Okay, let me connect this. Okay, okay. Can you hear? ఇప్పుడు వినపడుతుంది కదా? ఓకే, ఓకే. ఇక్కడ మనకి యాంటీ రిప్లై ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే, ఎప్పుడైతే మనం ఇప్పుడు ఈ మెసేజ్ అనేది ఐపీసెక్ టనల్కి వచ్చింటే ఐపీసెక్ టనల్ ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఏం చేస్తే ఎన్క్రిప్ట్ చేసి హ్యాషింగ్ చేసిన తర్వాత ఇది ఏం చేస్తంటే ఒక సీక్వెన్స్ నెంబర్ యాడ్ చేస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ మనకి 123 సీక్వెన్స్ నెంబర్ అనుకుందాం. ఎవరైనా అక్కడ యూజర్స్ కూర్చొని ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేస్తున్నారు అనుకో. ఫర్ సపోజ్ దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ టు decrypt or uh, if IPsec tunnel is formed, there will be no chance this message is decrypted. Okay, if in case మనకి ఏదైనా the attackers are using some advanced tool and they will be cracking this message and this sequence number అది అప్పుడు this sequence number will be used at that time. Okay, ఆ సీక్వెన్స్ నెంబర్ అలా ఉపయోగపడుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఏదైనా మీ మెసేజ్ చదివి వాడు ఏదైనా సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజెస్ చేసేయడానికి ఇక్కడ మనకి సీక్వెన్స్ నెంబర్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఫర్ సపోజ్ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్ వాజ్ చేంజ్ టు 456 and it will be exchanging to this బెంగళూరు సైడ్. ఓకే, బెంగళూరు సైడ్ ఏం చేసేది, దే హ్యావ్ ఎక్స్చేంజ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ బిఫోర్ 123 బట్ ఇట్ వాస్ చేంజ్ టు 456. సో దట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఐపీసెక్ టనల్ ఈ మెసేజ్ని డ్రాప్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ ఇఫ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఈస్ చేంజింగ్ వాట్ IPsec tunnel thought that there is a change in the message, so it will be drop, it will be not exchanging to this site. Okay, ఈ site కి ఎక్స్చేంజ్ అవ్వదు అనమాట. So that is the purpose this and replay is using here in the IPsec. Okay, these are the four methods that IPsec tunnel is using. మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ ఫోర్ ఫీచర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనకి డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది సెక్యూర్గా ఫ్రమ్ ఒక సైట్ నుంచి ఇంకో సైట్కి డేటాని సెక్యూర్గా పాస్ చేయడానికి మనం ఐపీసెక్ టనల్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఐపీసెక్లో మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే దర్ ఈస్ ఎ ప్రోటోకాల్ దట్ IPsec విల్ బీ యూజింగ్. దిస్ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ కాల్డ్ IKE protocol, which is an internet key exchange అంటాం. ఇంటర్నెట్ key exchange. This is the protocol that IPsec is using whenever sorry, వాయిస్ మళ్ళీ క్లియర్గా లేదా? హలో, కెన్ యూ హియర్ మీ? అంటే కంటిన్యూస్గా బ్రేక్ అవుతుందా లేక ఎలా? ఓకే, ఓకే, జస్ట్ a minute, I am stopping the presentation.
యా ఇప్పుడు వినపడుతుందా మీకు? ఓకే, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ మీ. ఓకే, యా, ఇది మనకి 4 features the IPsec will be supporting. Okay, and in this IPsec IKE మనం యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్ ఏంటంటే IKE ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తాం, which is an internet key exchange. In the IKE we have two phases, phase 1 and phase 2. In phase 1 మనం phase 1లో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ IPsec టనల్ ఫామ్ చేయాలంటే we have two phases. Okay, phase 1 and phase 2. First we have to build the phase 1. Okay, first phase 1 build చేసిన తర్వాత phase 2 ని build చేయాలి. phase 1 ని build చేయాలంటే what are the things that we need to exchange between these peers means in the phase 1 what we need to exchange is there are some parameters. Okay, మనకి కొన్ని parameters ఉన్నాయి ఇందులో IPsec లో. We can call it as an security association parameters. Okay, security association parameters. What these parameters include means ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఎన్క్రిప్షన్, హ్యాషింగ్ and authentication and replay. These are the parameters that we need to exchange before forming an IPsec tunnel. Then what ఏమంటున్నా అంటే హ్యాగల్ పారామీటర్స్ అని అంటున్నా. ఓకే, ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, మనకు రిమెంబర్ ఉండడానికి హ్యాగల్ పారామీటర్స్ అంటున్నా. మనకి హెచ్ అంటే ఏంటంటే హ్యాషింగ్. ఓకే, హ్యాషింగ్. ఏ అంటే అథెంటికేషన్ and G means group. We have an group where we need to exchange between one side on that side, and L means lifetime. Lifetime means for every tunnel or for every phase we have a lifetime. Okay, once the lifetime is completed or మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ టనల్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట లైఫ్ టైం అయిపోయాగానే. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ థింగ్ ఈజ్ అన్ ఈ విచ్ ఈజ్ అన్ ఎన్క్రిప్షన్. ఓకే, ఇది హ్యాగల్ పారామీటర్స్ అనేది నేను జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ప్రిపేర్ చేశాను. ఓకే, ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఈజీ రిమెంబరింగ్. దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ దట్ షుడ్ బి ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ phase 1 and phase sorry this Hyderabad site and Bangalore site. Okay, and in the phase 1 we have two modes. Okay, which is one is first one వచ్చేసి main mode, second one వచ్చేసి aggressive mode. Okay, in the main mode this మెయిన్ మోడ్కి అగ్రెసివ్ మోడ్కి మనకి డిఫరెన్స్ ఉందండి. ఇక్కడ మెయిన్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే phase 1లో వీ హ్యావ్ 6 మెసేజెస్. ఓకే, 6 మెసేజెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. ఈ హైదరాబాద్ సైట్ నుంచి బెంగళూరు సైట్కి 6 మెసేజ్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. అందులో ఫస్ట్ మెసేజ్ అనేది సెండర్ నుంచి రిసీవర్, వెదర్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ హైదరాబాద్ యాజ్ సెండర్ ఆర్ బెంగళూరు యాజ్ అ రిసీవర్. అండ్ బెంగళూరు మనం ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనం ఇక్కడ నుంచి ట్రాఫిక్ ఇనిషియేట్ చేస్తే ఇది సెంటర్ అవుతుంది, ఇది రిసీవర్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి ట్రాఫిక్ ఇనిషియేట్ చేస్తే ఇది సెంటర్ అవుతుంది, ఇది రిసీవర్ అవుతుంది. ఓకే, మనం ఎక్కడి నుంచైనా ట్రాఫిక్ ఇనిషియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇనిషియేట్ చేయంగానే మనకి ఏమవుతుందంటే phase 1లో మనకి 6 మెసేజ్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. ఫస్ట్ మెసేజ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సెండర్ టు ద రిసీవర్. ఓకే, ఇన్ ద ఫస్ట్ మెసేజ్ what will it will exchange means all the parameters, haggle parameters will be exchanged. Okay, in the first message ఫస్ట్ మెసేజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, ఎస్ టు సెండర్ టు ద రిసీవర్. యా, what it will do in the first message means it will exchange haggle parameters. Okay, in the first message it will exchange haggle parameters. The second message ఏంటంటే it is from receiver to the sender, and it will also exchange the haggle parameters only from receiver to the sender. Because why we are exchanging haggle parameter from both sides means we need to negotiate. Okay, we need to negotiate the parameters first. If these parameters are matching, then only the phase 1 will be coming up. Okay,
మనకి ఇక్కడ మీకు చూపించాలి అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఇది ఐపీసెక్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఏఈఎస్ 3డిఎస్ అండ్ డిఎస్ అని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్క్రిప్షన్ మెథడ్స్. ఇవి హ్యాషింగ్ మెథడ్స్ అనమాట. MD5 షా అనేది హ్యాషింగ్ మెథడ్స్. ఇది డిహెచ్ గ్రూప్ DH1 DH2 DH5 అలా మనకి గ్రూప్ 20 వరకు ఉంటాయి. మనం ఒక సైడ్ డిఎస్ వాడి ఇంకో సైడ్ త్రీ డిఎస్ వాడుతున్నాం అంటే ఇట్ విల్ నాట్ మ్యాచింగ్, రైట్? సో ఇన్ దట్ కేస్ ద ఐపీసెక్ ఫేజ్ 1 విల్ నాట్ కమింగ్ అప్. అదేవిధంగా మనకి ఒక సైడ్ MD5 వాడి ఇంకొక సైడ్ షా వాడుతున్నాం అనుకో, ద పారామీటర్స్ ఈర్ నాట్ మ్యాచింగ్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ మనం ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే హ్యాగల్ పారామీటర్స్ నెగోషియేట్ చేసుకుంటున్నాం, ఎక్స్చేంజ్ చేసుకొని నెగోషియేట్ చేసుకున్నాం. ఈ హ్యాగల్ పారామీటర్స్ మ్యాచ్ అయితే తప్ప మనకి ఫేజ్ 1 అప్ అవ్వదు. ఓకే, అండ్ ఇన్ ద థర్డ్ మెసేజ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ sender to the receiver. Okay, what it will do is whatever the group it is exchanging here, it will be negotiating only, but actual group will be exchange here. We will call it as an key exchange. Why the key exchange will be using means these keys are will be using while IPsec encrypting and hashing the data. Okay, and in the fourth message, it is from receiver to the sender. It will also do the same thing. Okay, it will also send then its key exchange. And in the fifth message, this is a main thing. This fifth message, what it will be exchanging means authentication and identification. Okay, we have discussed about authentication, right? So it will be sending its information. Okay, it will be sending its information for authentication and identification. These fifth and sixth messages are encrypted. Okay, we so that this main mode will be much used in the IPsec phase 1 because the fifth and sixth messages are encrypted. మనకి ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ మెసేజ్ ఎంక్రిప్టెడ్ అవ్వకుంటే మనకి ఇక్కడ ఏమైపోతుంది అంటే వీఆర్ ఎక్స్పోజింగ్ అవర్ డేటా. ఓకే, ఇన్ ద అథెంటికేషన్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ సెండింగ్ అవర్ డేటా, పర్సనల్ డేటా. సో దట్ ఈస్ ద ఐపీసెక్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్ ఇట్ విల్ బీ ఎన్క్రిప్టెడ్ దట్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ మెసేజ్. Okay, that is the main purpose we are using main mode in the authentication. And yeah, first two messages లో ఓన్లీ పారామీటర్స్ ఒకటే నెగోషియేట్ చేసుకుంటాయి. ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ మెసేజ్ వచ్చేసి మనకి సారీ హలో, yeah, you can think like that in the same way. And sorry, ఇక్కడ అట్లేం ఉండదు మనకి. మెయిన్ ఫస్ట్ టూ మెసేజెస్ ఈ మెసేజెస్ మనకి అంటే ఐ మీన్ ఈ పారామీటర్స్ మిస్ మ్యాచ్ ఉన్నాయంటే దట్ విల్ బీ ద IPsec will not coming up. If the IPsec is not coming up, the first thing that we need to do is we need to check this. Okay, if the haggle parameters for the first time, if that is not coming up, you need to check the haggle parameters on both sides first. That should be the first thing that you can check. Okay, this is the main mode. And if I tell with aggressive mode we have only the three messages. Okay, aggressive mode will be using very rarely. Okay, hey, what happened?
Okay, aggressive mode will be using rarely, but main mode, if you are configuring IPsec between site to site, this main mode will be much useful, okay, because the fifth and sixth messages are encrypted, okay. We'll also do here. The fifth and sixth messages are encrypted, and in the aggressive mode, we don't have this type of encryption, okay. It will have only the three messages. It will exchange three messages. In the first message, what it will do is it will exchange all the things at a time, okay. We don't have first, third message, fourth message. First message is from sender to the receiver. In the message, it will do all the haggle parameters, key exchange, as well as this authentication identification will be sending all at a time, okay. All at one message. In the same way, in the second message, it is from receiver to the source. It will also do the same thing. It will exchange all that at a time. But whatever the authentication and identification we are using here, we don't have any encryption here. It will not support aggressive mode, will not support encryption. So whenever you are forming IPsec tunnel, if you are using aggressive mode, there will be a chance of stealing your personal information. In the authentication identification, మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేసినట్టు మన క్రెడెన్షియల్స్ కానీ మన ఐపీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ authentication identification. But it won't aggressive mode won't support encryption. That's why whenever you are forming IPsec tunnel, IPsec phase 1 between one side to another side, the main mode will be choose mostly, okay. By default, main mode will be choose because we have an encryption on the fifth and sixth messages. That is also one type of if you are facing any interview, there may be chance of asking you the question. We have two modes, main mode and aggressive mode. What is the difference between them? They will be asking like that, okay. And this message is a normal message where it will also in second message it will send in some acknowledgement, and this message is from sender to the receiver. It will just sending the acknowledgement on the third message, nothing will be shared, okay. So what are the main difference between sender main mode and receiver, main mode and aggressive mode means? Main mode lo manaki em untayi, we have six messages. It is a slow process, okay, because it will process the six messages, right? So మనకి సిక్స్ మెసేజ్ ప్రాసెస్ చేయడానికి కొద్ది టైం తీసుకుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్లో ప్రాసెస్, బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ సెక్యూర్ because we are using encryption in the fifth and sixth messages. But what are the difference in the what are the things that we need to do? We have only the three messages that needs to be processed. It is a fast process because we have only three messages, and it is not a secure one, okay. Where we'll use main mode means whenever you are forming IPsec between site to site. Where we use aggressive mode, you know, different types of VPN, right? Remote site VPN and site to site VPN, remote access VPN and site to site, okay. Aggressive mode will be more used in the remote access VPN because remote access VPN means whenever the person మనకి రీసెంట్గా చాలా వరకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తుంటారు, ఓకే. వర్క్ ఫ్రమ్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఒక విపిఎన్కి కనెక్ట్ అవుతుంటారు. విండోస్ మిషన్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, అది కనెక్ట్ చేసుకొని ఇంటర్నల్గా వాళ్ళ ఆఫీస్ యొక్క రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసుకుంటారు, ఓకే. In that case, this aggressive that will also the remote access VPN అవి కూడా మనకి ఐపీసెక్నే యూజ్ చేస్తాయి అనమాట. ఐపీసెక్ని యూజ్ చేస్తే అక్కడ మనకి ఈ అగ్రెసివ్ మోడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే they are not they don't need much secure, but they need to connect fastly, okay. Because once you connect to the
మనం ఎప్పుడైతే మనం కనెక్ట్ అవుతానే మనకి అక్కడ రిమోట్ ఇంటర్నల్ రిసోర్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇన్ దట్ కేస్ ద అగ్రెసివ్ మోడ్ విల్ బీ మోర్ యూజ్, బట్ the main mode will be used when you are forming IPsec from site to site. Okay, you can మీరు ఇది నోట్ చేసుకుంటే నోట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ద దేర్ మే బీ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెయిన్ మోడ్ అండ్ అగ్రెసివ్ మోడ్ ఇన్ ద phase 1. Okay, any questions in the phase 1? huh? Why not secure అంటే యా సి మనం ఇక్కడ మెయిన్ మోడ్లో 5th and 6th మెసేజెస్ ఆర్ ఎన్క్రిప్టెడ్. సో ఎన్క్రిప్ట్ చేసినామంటే వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజింగ్ అవర్ information, so that will be secure. But in the aggressive mode we don't have any encryption, it will be sending as it is in the clear text, our authentication, identification, whatever the things that we are exchanging from outside, it will be in the clear text. So that is why this aggressive mode is not secure. Okay, and in the phase 2 we have only one more, which is an quick mode. In the quick mode also we have 3 messages. See, this phase 2 will be coming up, sorry, ఓకే. మనకి phase 2 ఎప్పుడు అప్ అవుతుందంటే oh, it came on the last. యా మనకి phase 2 ఎప్పుడు అప్ అవుతుందంటే phase 1 అప్ అవుతూనే phase 2 అప్ అవుతుందండి. ఓకే, మనం ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ అప్ ద phase 1 ఫస్ట్, then only the phase 2 will be coming up. Okay, if phase 1 is not coming up, phase 2 won't come. So after this, let us consider phase 1 is up. Okay, now we are proceeding with the phase 2. మనకి phase 2లో క్విక్ మోడ్ అనే ఉంది. దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ మోడ్ ఇన్ ద phase 2, అదే క్విక్ మోడ్ అనమాట. క్విక్ మోడ్లో కూడా మనకి 3 మెసేజెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. ఈ 3 మెసేజెస్లో కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ 2 మెసేజెస్లో కూడా పారామీటర్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ కూడా మనకి పారామీటర్స్ ఉంటాయి, విచ్ ఈజ్ అన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ప్యాగల్ పారామీటర్స్. ఓకే, ఇది యాక్చువల్గా నార్మల్ టర్మినాలజీ కాదు, ఈ ప్యాగల్ హ్యాగల్ అని. నేను యాక్చువల్గా నేను ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం నేను మార్చుకునేది అది. దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఐపీసెక్ టర్మినాలజీ. ప్యాగల్ మీన్స్ ప్రోటోకాల్. In the IPsec phase 2, in the quick mode, we have an protocols. ఒకటి AH అంటే authentication header, and the second one is an ESP means encapsulation security payload. Okay, encapsulation security payload. మనం ఇక్కడ ప్రోటోకాల్స్ అంటాం. ప్రోటోకాల్స్ అంటే మనకి ప్రోటోకాల్ నెంబర్స్ ఉండాలి కదా. సో AH విల్ బీ యూజింగ్ ప్రోటోకాల్ నెంబర్ 51. ఇప్పుడు మనకి TCP UDP ప్రోటోకాల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, అదేవిధంగా ఇవి అథెంటికేషన్ హెడర్ ఐపీసెక్లో కూడా ప్రోటోకాల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ ఎవ్రీ ప్రోటోకాల్ దేర్ విల్ బీ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ ప్రోటోకాల్ నెంబర్, అండ్ ESP విల్ బీ యూజింగ్ ద ప్రోటోకాల్ నెంబర్ 50. ఓకే, అండ్ సారీ, ఇంకా మనకి అథెంటికేషన్ కానీ కానీ గ్రూప్ అవన్నీ మనకు తెలుసు కదా. ఇది అథెంటికేషన్, G అంటే గ్రూప్, L అంటే లైఫ్ టైం, అండ్ E అంటే ఎన్క్రిప్షన్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు exchange between one site or other site in the phase 2. Okay, in the phase 1 and in the first and second messages, these things are will be exchanging, but
Here one thing is, all the 3 messages are encrypted. Okay, we can't see anything. But మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈ ప్రోటోకాల్స్ కూడా ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి అనమాట ఫేజ్ 2లో. ఓకే, బట్ మనకి ఈ 3 మెసేజెస్ అనేది ఎన్క్రిప్టెడే ఉంటాయి, మనకేం కనపడవు అనమాట. బికాస్ డూ నో ద రీజన్? యా, యూ ఆర్ క్లోజ్ టు దట్. బట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ మీన్స్, మనం ఆల్రెడీ ఫేజ్ 1 అప్ చేసాం. ఫేజ్ 1 అప్ చేసామంటే వీఆర్ ఆల్రెడీ ఫార్మ్ ఏ టనల్, ఫేజ్ 1 టనల్ ఫార్మ్. వన్స్ ద ఫేజ్ 1 టనల్ ఫార్మ్, ద ఫేజ్ 2 ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బీ, ఈ ఫేజ్ 1 ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ ఫేజ్ 1లో నుంచి వెళ్తుంటుంది అనమాట. సో ద phase 2 messages or phase 2 messages whichever we are sending between one side and the side will be encrypted. We can't see anything what is exactly going on that. Okay, బట్ గుర్తుంచుకోండి, ఈ పారామీటర్స్ మాత్రం ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. ఈ పారామీటర్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతే తప్ప మనకి ఫేజ్ 2 అప్ అవ్వదు అనమాట. బికాస్ దేర్ ఆల్సో సమ్ పారామీటర్స్ నీడ్ టు ఎక్స్చేంజ్, రైట్? అందుకు మనం ఈ పారామీటర్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి ఫస్ట్. ఓకే, బట్ వీ కాంట్ సీ ఇన్ ద ఫేజ్ 1. ఫేజ్ 1లో మనం చూడొచ్చు కానీ ఫేజ్ 2లో చూడలేం, ఎందుకంటే ఆల్ ద మెసేజెస్ ఆర్ ఎన్క్రిప్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ 1. ఓకే, ఫేజ్ 1 ఈజ్ ఫార్మింగ్, phase 1 is already up, all the traffic of the phase 2 will be flowing through this phase 1. Okay, that is all about the phase 1 and phase 2. ఇక్కడ మనకి ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఏహెచ్ అనేది అథెంటికేషన్ హెడర్. ఈ అథెంటికేషన్ హెడర్ వాట్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ మీన్స్, it is supporting only not the encryption, authentication and integrity. Okay, it is supporting only authentication and integrity, but in the ESP, let us take ESP. What ESP will be supporting is, it supports authentication, integrity. Along with authentication and integrity, it support encryption. Okay, so by default, when you are configuring phase 2, by default the ESP protocol will be used in the IPsec phase 2. Okay, the IPsec also use, the IPsec kuda ESP protocol ni use chesukuntadi. Okay, because along with authentication and integrity, it support an encryption. Okay, once phase 1 phase 2 tunnel form, the actual data will flow. Actual data means phase 1 phase 2 అనేది ఈ సైట్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, బట్ after forming phase 1 phase 2 only, the actual data, okay, whatever the actual data from here, if you are pinging like let us take this is an 10.10.10.10, and this is your corporate network 192.168.1.1. okay, whenever you are pinging, whenever you are reaching, మనం 10.10 నుంచి మనం ఈ 192.168.1.1కి రీచ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఈ డేటా అనేది మనకి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. వన్స్ ద phase 1 phase 2 is formed, this actual data will be flowing from here, and the actual, what this will do means, the actual data will be encrypted by an ESP. okay, oh my god, ఇది చిన్నగా అయిపోయింది. ESP what will do is, actual data will be encrypting. okay, ESP protocol will be encrypting the actual data. okay, that is the purpose of the protocol we are using here. And again, what are the things we have in the IPsec? There are modes. okay, modes means, don't confuse with an phase 1 phase 2 modes. In the IPsec itself we have modes. First one is an transmode mode. Phase 1 modes, phase 2 modes ante avi veru. okay, phase 1 modes ante main mode, aggressive mode. Phase 2 mode ante quick mode. But in the IPsec modes ante, one is an transport mode and
other one is an tunnel mode. Okay, what transport mode will do and what tunnel mode will do. Transport mode అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే whenever you are sending a data, we will have an headers, right? L2 header, L3 header, and L4 header. So in the transport mode ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ let us take we have this as an L2 header. Let us take this is an L3, this is an L4 header. Okay, what transport mode will do is the transport mode will exchange the information as it is, okay, without adding any new header on this. Let us take this is an L2 header, and this is an L3 header, and again this is an L4 header. Okay, what it will do is the transport mode will exchange all this information without adding any extra headers. Okay, it will exchange all this. ఇదేమవుతుందంటే మనకి వన్ సైడ్ నుంచి అదర్ సైడ్కి ఇలా ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంటుంది అనమాట వితౌట్ adding any new header. But what the tunnel mode will do is, the tunnel mode, what it is doing is, it will be adding a new IP header. Okay, same ఇది L2, okay, and ఇది L3 హెడర్ అనుకుందాం. అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ L4 హెడర్ ఉంటుంది. L4 హెడర్ తర్వాత మనకి యాక్చువల్ డేటా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ కూడా డేటా ఉంటుంది. ఐ ఫర్గట్ టు డ్రా దట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అన్ యాక్చువల్ డేటా ఆఫ్టర్ L4. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అన్ L2, L3, L4, and this is your actual data. ఓకే, దట్ ఈస్ క్యారింగ్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ టన్నల్ మోడ్ అనేది మనం ఏం చేస్తుందంటే వీటిని ఇంకొక న్యూ హెడర్తో ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ the new header will not, the whatever the actual information inside this will not be exposed. Okay, this is a new IP header. Okay, this is a new L3 header that will be adding before this, so that our original data will not, original data అనేది expose చేయదు. Whenever attackers that will be accessing your data, they will only access this new L3. ఈ న్యూ L3 ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం యాక్సెస్ చేయగలరు, బికాస్ ఇట్ విల్ బీ ఎన్క్రిప్టెడ్. దిస్ న్యూ L3 హెడర్ విల్ బీ ఎన్క్రిప్టింగ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దే వోంట్ బీ యాక్సెస్ అవర్ ఒరిజినల్ డేటా. దిస్ ఒరిజినల్ డేటా విల్ బీ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఇన్ ద న్యూ L3 హెడర్. ఈ న్యూ L3లో ఏముంటాయంటే మనకి సమ్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి. పబ్లిక్ ఐపీ, పబ్లిక్ సోర్స్, పబ్లిక్ డెస్టినేషన్. And these are the things that we are using in the IPsec. This is all about our IPsec. Okay, do you have any doubts, or you or sorry, yeah, అవును లేట్ 3 ఓన్లీ. అవును, అవునవును, అవునవును. ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్, టంటనల్ మోడ్. అవునవును, అవునవును, అదే ప్రోటోకాల్ మోడ్స్. పేలోడ్లు ఉన్నాయి, మెయిన్ మోడ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్. మెయిన్ మోడ్, అగ్రెసివ్ మోడ్ అండ్ క్విక్ మోడ్. ఎస్. Okay then. Okay,
And we have also a lab here. I have already built the lab. This is how topology look like. Okay, అంటే మనకి ఇక్కడ ఇది మనకి హైదరాబాద్ సైట్ అనుకుందాం. ఇది బెంగళూరు సైట్. ఫర్ అవర్ sorry. Oh, okay, sorry, I have forgot to shade the window. Okay, yeah, నేను ఆ విండోని షేర్ చేయడం మర్చిపోయా. లెట్ us shade that window. Let's shade the entire window then. ఇప్పుడు కనపడుతుంది కదా? ఓకే, ఇది అండి మన టోపాలజీ వచ్చేసి. ఇది మనకి ఒక పీసీ అనేది మనకి ఒక సైట్ కనెక్ట్ అయింది అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ అవర్ హైదరాబాద్ సైట్. మనకి హైదరాబాద్ సైట్లో ఒక రౌటర్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ అండ్ ద IPsec టనల్ విల్ బీ ఫార్మ్డ్ అట్ టర్మినేటింగ్ పాయింట్స్. ఓకే, టర్మినేటింగ్ పాయింట్స్ మీన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ నెట్వర్క్. మనకి ఎండ్ ఆఫ్లో మనకి ఈ రౌటర్ ఉంది అనుకుందాం. బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ సినారియోస్ దెర్ విల్ బీ మెనీ, మనకి చాలా రౌటర్స్ ఉండొచ్చు. బట్ ద IPsec టనల్ విల్ బీ ఫార్మింగ్ అట్ ద టర్మినేటింగ్ పాయింట్స్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనం బయటికి ఈ హైదరాబాద్ సైడ్ నుంచి వెళ్తున్నామంటే ఈ రౌటర్ అనేది మనకి టర్మినేటింగ్ పాయింట్. ఓకే, ఈ టర్మినేటింగ్ పాయింట్లో మనం IPsec ఫామ్ చేస్తాం. అదేవిధంగా ఈ బెంగళూరు సైట్లో కూడా ఇది రౌటర్ అనేది టర్మినేటింగ్ పాయింట్. ఈ రెండింటి మధ్య మనం IPsec టనల్ ఫామ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, మనకి మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేశాను. బట్ ఇట్ విల్ నాట్ బీ అండ్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్. దెర్ విల్ బీ అండ్ మెనీ రౌటర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆర్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ అండ్ ISP యాజ్ వెల్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏదైతే పబ్లిక్ IPs యూజ్ చేస్తున్నామో, ఓకే, నేను ఇక్కడ 1.1.1 అని యూజ్ చేస్తే, ఇక్కడ 1.1.1.2 అని యూజ్ చేసా బికాస్ ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్. బట్ ఇక్కడ మనకి పబ్లిక్ IPs వస్తాయి అనమాట. దట్ who will provide the public IPs? The ISP will provide the public IPs. Okay, instead of this there will be an public IPs they will be using. ఓకే, టోపాలజీ అర్థమైంది కదా? ఇట్లా మనకి ఈ రెండు ఒక నెట్వర్క్లు ఉన్నాయి, ఈ రెండు ఒక నెట్వర్క్లు ఉన్నాయి, అదేవిధంగా ఈ రెండు ఒక నెట్వర్క్లు ఉన్నాయి. సో once I forming the IPsec tunnel, I need to send this data. Okay, whatever the data that we are exchanging between PC1 and PC2, I need to send the data through the that IPsec tunnel. సో మనం అక్కడ ఏం చేయాలంటే IPsec tunnel డేటా ఈ ఈ డేటా సెండ్ చేయాలంటే మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ ఇన్ ద రౌటర్స్ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ phase 1 పారామీటర్స్ కాన్ఫిగర్ చేస్తా. ఇక్కడ కూడా phase 2 పారామీటర్స్ ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తా. ఆ phase 1 phase 2 పారామీటర్స్ అనేది ఒక IPsec టనల్ ఫామ్ చేసి దానికి అసైన్ చేశాను. అదేవిధంగా నేను ACLs యూస్ చేసి ఈ డేటాని అదేవిధంగా ఈ డేటాని IPsecలోకి అలో చేస్తాను అనమాట, IPsec టనల్కి. సో దట్ ఈస్ ద కాన్ఫిగరేషన్. ఇన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ router what you need to do is these are all the things that will be configuring in the phase 1. Okay, this is the phase 1 and this is also the phase 1 in the sorry, just a minute. Yeah, this is in the R1. This is the phase 1 in the R1 and we have the same parameters. Okay, we need to use the same parameters. This is the phase 1 parameters in the R2 and at the same time we have an phase 2 parameters here. Okay, as well as phase 2 parameters here in the these are the phase 2 parameters. Okay, after configuring these phase parameters we need to create an we can call it as an crypto map and configuring the crypto map, and we are assigning these phase 1 and phase 2 in that, so that this crypto map will be again configuring on the interface. What are the interface that we are using here? Gigabit Ethernet 3/0, gigabit Ethernet 3/0. Okay, so that is the C map, crypto map we are using, and that will be configuring on that. Once you configure that, you need to allow the what we need to do, we need to permit the both the IPs. Okay,
both the IPs on the ACLs, so that through the ACL, so that whenever traffic reaching here, okay, whenever traffic reaching here, it will check the ACLs and it will be routing the traffic, whatever the subnets that we are including in the ACLs, it will be allowing the traffic through this tunnel. Okay, we need to do that. We need to maname configure chesi maname we have to tell that. Okay, these are the information that you need to send through the router. Okay, sorry, IPsec tunnel. Okay, and if I go through this, yeah, this is our Hyderabad site. Okay, sure, running config pipe section crypto. Okay, if you type this like this, you will be getting all the information. Okay, this is all the information about the IPsec, and also we are already attached this CMAP to the interface. Okay, all right, so running config, do we have that? See here on the gigabit ethernet 3/0, I have mapped this crypto map here. Okay, and on the Bangalore side as well, మనకి బెంగళూరు సైట్లో కూడా సేమ్ ఉంటాయి అనమాట. సో రన్నింగ్ కాన్ఫిగ్ సెక్షన్ crypto. See here, we need to what we need to configure the same parameters as of the phase 1 and phase 2, and created a crypto map. In the crypto map, we are including this phase 1 and phase 2, and also we are adding this crypto map on the interface, so that it will be on the gigabit 3/0, we are using that. Okay, see here, once you form the phase, once you configure everything, the phase 1 phase 2 terminal won't come up. Okay, won't come up in the sense, it will be coming up only there is an interesting traffic flowing through the tunnel. Okay, for if you know, if the phase 1 and phase 2 is are up, there is an command called show crypto ICMP SCA. There is no information, right? There is no, the this is for the phase 1. Okay, and if you want to see the phase 2 information, or if phase 2 is up or not, we can use the command show crypto IPsec SA. Okay, see here, we have an information about that, but nothing is active, nothing is flowing on. Okay, if you see here, packets received and packets encrypted, decrypted. Okay, nothing, zero, because మనం ఇక్కడ ఐపీసెక్ టనల్ అప్ అయిందో లేదో చూడాలంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్క్యాప్సులేషన్ అండ్ డీక్యాప్సులేషన్ ఉంటాయి అనమాట ప్యాకెట్స్. whenever traffic is flowing through the tunnel, and if the tunnel is up and traffic flowing tunnel, మనకి ప్యాకెట్స్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ డీక్యాప్సులేషన్ ప్యాకెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. మన ప్రస్తుతానికి అయితే టనల్స్ యాక్టివ్ లేవు. టనల్స్ ఎప్పుడు యాక్టివ్ అవుతాయి అంటే in the initial, okay, when you are building the IPsec tunnel in the initial phase, ఈ టనల్స్ ఎప్పుడప్పుడు అవుతాయి అంటే ద ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రాఫిక్ మీన్స్ మనం ఏదైతే సబ్నెట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటామో ఈ టనల్ నుంచి వెళ్ళాలని, అక్కడ నుంచి ట్రాఫిక్ ఇనిషియేట్ అవ్వాలి. అంటే మనం వీ నీడ్ టు ఇనిషియేట్ ద ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. దిస్ ఈజ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రాఫిక్ అంటాం మనం. ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రాఫిక్ ఏంటి అంటే మనం ఏదైతే సబ్నెట్స్ అలౌ చేస్తున్నామో వాటిని ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రాఫిక్ అంటాం. మనం ఏ సబ్నెట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసాం, ఈ సబ్నెట్ ఈ సబ్నెట్ని అలౌ చేయమని చెప్పాము ఇక్కడ. అదేవిధంగా ఈ సబ్నెట్ని అలౌ చేయమని ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసాం. సో దట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రాఫిక్ జనరేట్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పింగ్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, let us try to ping and see how the IPsec tunnel will be forming. Okay, in the
show IP. We don't have an IP here. Okay, we need to configure an IP. For that we need to configure IP address, not IP address, it is an IP 10.10.10.10, and subnet is 255.255.255.0, and gateway is 10.10.10.1. అదే కదా, ఇది 10.1 10.10 20.1 20.20. okay, yeah, we got an IP now. షో ఐపీ. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా షో ఐపీ ఇచ్చినా అంటే ఐపీ ఏం లేదు. సో ఇఫ్ యూ కాన్ఫిగర్ అనిపి ఐపీ 20.20.20.20 255.255.255.0, గేట్వే వచ్చేసి 20.20.20.1. ఓకే, once you get an IP here on phase 1 and phase 2, let us try. See here we don't have anything, right? And in the phase 1 also we don't have anything, and you can see here as well, show crypto ICMP ICMP SA. We don't have any information on the phase 1, and show crypto IPsec SA, and here also nothing is inactive. Okay, anything, no information available here, and the packets are not flowing because the tunnel is not up. Let us ping from PC1 to PC2. okay, ICMP అనేది కూడా మనకి ఫేజ్ 1లో ఒక మెథడ్ అండి. మెథడ్ అంటే మనం ఫేజ్ వన్లో మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసే మెసేజెస్ని ICMP మెథడ్ అంటాం. ICMP మీన్స్ ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ అండ్ కీ ఎక్స్చేంజ్ అంటామంట ICMP అంటే. అది ఒక దట్ ఈజ్ వన్ ఫేజ్ 1 మెథడ్ వేర్ వీఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ అవర్ సెక్యూరిటీ అసోసియేషన్. అంటే సెక్యూరిటీ అసోసియేషన్ అంటే మనం పారామీటర్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి ఉంటాం కదా, ఎక్స్చేంజ్ చేసే మెథడ్ని ICMP మెథడ్ అంటాం. ఓకే, see here from this is PC1, we are pinging the PC2, which is an 20.20.20.20. Yeah, for the first time you will get a timeout message, and after that you will be able to reach. And let us see whether we have any data populated. Just check for the IPsec phase 1 first. See here we got an phase 1 up. If you are seeing this connection ID status and active, we can come to know that the phase 1 is up. Okay, and also we can also check on the other side as well. ICMP, yes, yeah, this is our phase 2 tunnel, sorry, phase 1 tunnel in the Bangalore. And if you want to see the IPsec SA as well, yeah, see here we have a status active, inbound ESP and outbound ESP. Inbound means the message, the traffic which is coming inside the tunnel, and outbound means the traffic which is going outside the tunnel. Okay, outside the tunnel means outside your network. And whenever traffic flowing through the tunnel, this encapsulation and decapsulation bytes will be increasing. Okay, encapsulation means whenever traffic leaving from your Hyderabad, okay, what it will do is it will encrypt, right? So in that case the encapsulation will be increasing. Whenever coming whenever traffic receiving the Hyderabad site, it will decrypt. After receiving it will decrypt, right? The traffic which the ఏదైతే ట్రాఫిక్ మనం రిసీవ్ అయ్యిందో ఆ ట్రాఫిక్ని డిక్రిప్ట్ చేస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే డిక్రిప్ట్ బైట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు షో, ఓకే, ఇక్కడ 4 బైట్స్ ఉన్నాయి కదా, మళ్ళీ ఒకసారి పింగ్ చేద్దాం. yes, sorry, I forgot about that. నేను అప్పుడే టర్న్ ఆన్ చేసి వచ్చాల్సింది.
మనం ఏం చేద్దామంటే జస్ట్ మినిట్, ఒకసారి ఇంటర్ఫేస్ని షట్ చేసి అన్షెట్ చేద్దాం. క్యాప్చర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే కాన్ఫిగ్ టెర్మినల్ ఇంటర్ఫేస్ ఈథర్నెట్ 3/0 షట్ డౌన్. ఓకే, అండ్ exit. Do show. Do show పని చేయదా? Oh my god, ఇప్పుడు వచ్చింది. షో క్రిప్టో ICMP ఎస్ మనకి యాక్టివ్లోనే ఉంది. షో ఇంటర్ఫేస్ బ్రీఫ్. అంటే మనం కమిట్ చేయలేము కదా, ఫస్ట్ కమిట్ చేయకుండా అవుతుందిగా. అడ్మినిస్ట్రేటర్లీ డౌన్ ఉంది. ఒకసారి అప్ చేద్దాం. కాన్ఫిగ్ టెర్మినల్ ఇంటర్ఫేస్ గిగాబిట్ 3/0 3/0నే కదా. No shut. See whether any packets are going. Who is on not on? Who is on not on? We are getting only ESP packets. ESP packet means the tunnel is already up. The actual data, this is a ping message, right? The actual data will be encrypting in the ESP, but we can't see what exactly in this because it is an encrypted format. But the phase 1 phase 2 I have to show, but I forgot. Okay, and we bring up the tunnel. Okay, sorry. Config terminal. Oh, we are already in this, right? No crypto IPsec. We need to see the map. No crypto map. ICMP is app of show crypto ICMP SA deleted, and we have
show crypto IPsec essay. No essays found. Okay, what we can do is config terminal. On the config terminal, what we can do, interface gig ethernet 3/0 crypto map. What we have, C map it seems. Exit, show crypto ICMP essay. Show crypto IPsec essay. Sorry, రియల్ టైంలో మనం ఫైర్ వాల్స్లను చేస్తాం, మోస్ట్లీ ఫైర్ వాల్స్నే చేస్తాం. ఓకే, మనకి రౌటర్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. రియల్ టైంలో అయితే ఖచ్చితంగా ఫైర్ వాల్స్ మీదనే చేస్తారు. ఆ, మనకి ఫైర్ వాల్స్ అనేది మన ఎవ్రీ నెట్వర్క్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఫైర్ వాల్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దేర్ నెట్వర్క్. సో మనకి ఇక్కడ ప్యాలల్టా అని ఉండొచ్చు, తర్వాత ఫార్టినేట్ కానీ ఉండొచ్చు, లేకుంటే చెక్ పాయింట్ సిస్కో ఏఎస్ఏ ఫైర్ వాల్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, in that case what we have to do is, here one firewall will be available, the IPsec tunnel will be formed between the firewalls. And what we can do is, now the IPsec, I will ping once again whether the traffic is flowing or not. Yeah, traffic is flow on. See here, we have got right. See, these are the 6 messages which are using main mode. In the main mode, what we can see, actually this is, yeah, one thing I forgot to tell you, this IPsec will be using the UDP protocol, and which is a source port and destination port, each is and having 500. Okay, 500 port number is a 500, that is the IPsec is using, and is also using UDP protocol. Okay, in the, this is ICMP, okay, Internet Security Association and Key Management Protocol. In that we have security association. In the security association we have payload. In the payload we have the transform. In the transform only whatever the attributes, okay, మనం డిస్కస్ చేసాం కదా attributes అనేటివి, అది parameters, haggle parameters. These are the parameters that will be exchanging. This is a 3ds hash algorithm MD5 group వచ్చేసి sorry, I think I have poor internet today. ఇప్పుడు ఓకేనా? హలో, can you hear me now? హలో, ఇప్పుడు వినపడుతుందండి? యా, అదే అండి, ఇక్కడ మనకి మనం ఏదైతే హ్యాగల పారామీటర్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటామో, ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 మెసేజెస్లో ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి అనమాట. ఇది ఫ్రమ్ సెండర్ టు రిసీవర్ 1.1 to 1.2 అండ్ 1.2 to 1.1 సేమ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సేమ్ పారామీటర్స్ మ్యాచ్ అవుతేనే మనకి ఫేజ్ 1 అప్ అవుతుంది. ఇన్ ద థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ మెసేజెస్, దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్డ్ కీ ఎక్స్చేంజ్ అనమాట. మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ కీ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. This will be mostly used for the encryption of your data. Okay, and third and fourth message, see here in the fifth message, it will be used for authentication and identification. It will be sending identification which is an encrypted. Okay, it won't send anything. Okay, the same thing after phase 1. Phase 2 we have three messages, all will be in encrypted form. Okay,
This is also encrypted, this is also encrypted, and this is also encrypted. And once the phase 1 phase 2 will form, the actual data will be flowing through the ES protocol that we have selected. Okay, we have configured ESP as a protocol, and the actual data will be flowing, but we don't know what exactly. Okay, that is why once the IPsec tunnel is formed, our data is flowing through one side to other side in an secure manner and encrypted manner. That's why we are using an IPsec to protect our L3 network or L3 data. Okay, this is all about the IPsec. Any doubts here? Okay, okay. If you have not any doubts, we can wind up this session. మనకి రేపు ఈరోజు ఐపీసెక్ అయిపోయింది కదా, రేపు నాట్ సేమ్ టైం నాట్ ఉంటుంది. ఓకే, యూ కెన్ జాయిన్ ద సేమ్ టైం అట్ 8 AM టుమారో. ఓకే, ఆల్రెడీ మీ ఈ పీపీటీ అనేది ఆల్రెడీ మనకి వెబ్సైట్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గ్రాబ్ దిస్ పీపీటీ, గో హెడ్ అండ్ ఒకసారి మీరు కావాలనుకుంటే చెక్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా యూ కెన్ డూ అండ్ ల్యాబ్ యూజింగ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్. Yeah, yeah. It will be easy for you so that you can understand more once you do the lab. Okay, Andy. If you have no doubts, you can wind up the session. Okay. Thanks for joining. Bye.